kama tuna learn aftermath. Tuna learn kitu kishapitwa, ishapitishwa tu hivi ndio tunashtuka. Oh, ilipitishwa because we are majoring in the minor and minoring in the major. That is the thing that we are doing. But if we can get back and say that now we want to be one. For example, I had a brother talking here with me. I don't want to learn. My mom is Mkikuyu, then my dad is a Luo. That is the fact. So I'm a half tribe. But the fact remains one. The fact is one. That the way Mkikuyu is suffering, that is the same way Luos are suffering, the same way Western Kenya Luos are suffering, the same way Narok are suffering. And the fact remains on one condition. Me, I do say, hata saizi tukipiga kura hapa, the way we are 9, tuseme, nani anataka Gachagua, utapata mtu wake mmoja. Nani anataka Ruto, mtu wake mmoja. Nani anataka Raila, lazima upate, out of this 124 people that are here, you will get. So the moment we are reasoning out, if someone says, I don't want Gachagua, there is another person ambaye anamhitaji Gachagua, na utajua ya kwamba utamkasirisha huyu mtu. The common denominator that summarizes all of us is not these politicians, is that we are suffering. That is the common denominator that summarizes all of us. So with me, I reject the way we rejected finance bill before it was officially handed out. That is the same way we should even reject this Bill Gates, we should reject Adani, we should reject everything. These politicians, this government, not only Ruto, this government have failed us. In fact, it has failed us totally. These are not the things that we were expecting. So all of them to go home. All of them to go home. Hiyo tu ndio nataka kusema. Nilikuwa nataka kuongezea dakika zingine 2. Enyewe hapo, you have said something. Ukweli kabisa. Kuna watu wamejisukuma tu, wamejiweka nyuma ya politician. Na hata hiyo politician mwenye unangangana naye, ujui kwake, hata wengine wajui kwako, wakujui, wajui. And you are just focusing yourself on them. You cry because somebody has been impeached. Is that your mission? Your mission is to make your life better, bana. Try. Acha tujaribu to make our life better to oppose these things. These things zinatufinyilia vibaya bana na tumechoka. Godsben, good morning. Good morning, how are you? Sasa ukinitupa hivyo alafu? Siwezi kutupa boss. Niko. Okay, welcome. Yes, thank you. The muted ameongea point. We have problems like SHAF. But you know, some of them go to zingine zinafanywa na executive without a process. They are just executive decisions. Zingine zinapitia parliament. And yes, it is a good strategy tufanye venye tulifanya hiyo finance bill. For example, now there is this thing called term limits. Everybody is opposing it today. People are supposed to write email, print the email, take it physically to the Senate. How many people are doing that? How many people have done that? Mbanya and Gen Z wako huko ground. Watu wenye wako Nairobi wanatakana waende nao huko. That is how you will show the opposition during the process of that policy coming up. Then when they dare to go and vote for it in parliament, siku hiyo ndo tunafanya ile inaitwa Gen Z move ya kuenda huko na ku express total opposition to the bill. Na uliona ilifanya mpaka president akawacha kusaini hiyo finance bill na akairudisha bunge. If we don't exercise that kind of force, hakuna mtu mwenye atatusikia, kwa sababu serikali ya Afrika, these misleaders and dealers, it is the same thing that they do. They can't listen to anything ati unamwambia. Lazima ufanye fujo kusema ukweli. That is the problem with these people. A tyrant hakuna lugha nyingine anaelewa kusema ukweli. Hakuna. So and you know the numbers is what matters. Si kukuja tu hapa kwa Dawak Media na kwenda Gen Z to vent. You know, we are venting endlessly
but tukiambiwa this is how we are going to act, watu hata watokei, watu wanaanza kukua waoga na wanajificha ficha. Lakini wakiambiwa watoe maoni huku kwa media, wanakuwa wanaongea na wanashout. Lakini wakiambiwa just send an email to show that your public participation, you have rejected that bill, utume huko mpaka hiyo email crash, ifike hata 3 million emails expressing opposition, then nyinyi watu wote mnatokea kwa street peacefully kupeleka your memorandum. Nyinyi watu wote, you just go there peacefully, mkiimba wimbo za gospel, mkimarch mpaka Senate, mnapeleka hiyo referendum without any chaos. Then wakijaribu kuendelea, and you have made your opposition known peacefully, wakijaribu kupeleka hiyo bill ati wanaenda kuipitisha, they ignore the public participation. Siku hiyo sasa ndio mnatoka without fear or favor, na mnaenda ikiwezekana you do exactly what the Gen Zs do, mnabomoa hiyo nini hiyo bunge. Na wakiendelea hivyo, you could even just ban it. Surely hawa watu watakikani wapewe space. Unapeana pressure. We are not ignoring anything. Tunatakana tukue organized, ukue watu wenye wana monitor the media, ikue watu wenye wana monitor the bills that are coming in parliament, so that in case anything comes in, the only organization that works secretly is the cabinet. Kuna vitu zinaenda kupitishwa cabinet na hata atujui, because they don't have a procedure and their meeting is held in secret. We should also change. I don't know why cabinet meetings are held in secret at all. They should be answered like what happens in parliament. They should be totally transparent, and every time the cabinet they make decision, the minutes should be publicized so that people know when those decisions are being made. Na tukijua, some things like this are done in thing. It is somebody who leaked it. It was being done in secret. Hakuna mtu mwenye alikuwa anajua. It is just somebody in the government mwenye alifanya leakage. So there are things that the executive is doing that they do them secretly, while the constitution says that everything should be done transparently and accountably. So hizo ndo zinaweza tupita, but hizi vitu nye zinaenda bunge, they are done in public. So hakuna kitu nye inaenda bunge yenye inatupita. And wembe ni ule, the procedure is the same. Every time ikikuja, we express our displeasure. We send the memorandum in bulk and we deliver them physically. And then wakiendelesha, wote tunatokea kwa streets to express our opposition. Hakuna njia ingine, by the way. Njia ya kukuja kukua TikTok protesters and we do our demonstrations on social media, haitasaidia, by the way. Haitasaidia. It is not enough. We should do it in the social media, waone. We do it by sending the emails nyingi, and then tunatokea pia ground. Tunaenda kuonyesha tumekataa, na tunakataa forcefully. Hiyo method tukikuwa very consistent on it, na numbers ziendelee ku-increase, hawa watu wataanza kutusikia, by the way. Watasikia, because that is the only language that they listen to. Language of numbers and language of force. Alafu hiyo ingine obviously ni elections. We should elect people who are competent and who have integrity. Tuachane na mambo ya ukabila. Tuachane na mambo ya kukua bribed. Tuachane na mambo ya kukua bribed, tuachane na mambo ya ukabila. We should just access somebody, know their biography, know their story from birth, vitu zenye wamefanya, know their CV, and then we elect somebody who is competent, somebody who is tribeless, somebody who have integrity. Hapo tutaendelea vizuri. Na pia yeye tukimwelect alafu aonyeshe ujinga, wembe ni ule. Kitu yote yenye anafanya tuna oppose with numbers. Hiyo tu ndio inatusaidia. Hiyo tu ndio ilichange hata huko Europe. Europe used to be exactly the way Africa is. It used to be even worse. But it was changed by people coming out in numbers and saying no to autocracy, no to dictatorship, no to tyranny, no. And you reject. Watu wa power watasikia. They really listen to crowds. Numbers is what scares them.
Lakini ukikuwa tu una shout huko kwa TikTok na utokei kwa ground, hawatasikia kusema kweli. They will never listen. And the example you saw it during the finance bill. You saw the example during the finance bill. Si kitu yenye watu wanafundishwa. Watu waliona venye namba zilikuwa, Ruto aliogopa kusaini hiyo bill na akairudisha. So that akairudisha, alafu akaipitisha. Msiambie wa Kenya ati William Ruto hakupitisha finance bill. Let's be honest. Hiyo kitu kwanza istaki waambieni wa Kenya ilipitishwa hata kutua. Hakuna kitu tuliachieve na hiyo maandamano ya finance bill. Jamaa yamerudisha. Kusema ukweli ukiangalia zile proposals zenye zilikuwa kwa hiyo finance bill one by one, utaona hakuna yenye imepita kusema ukweli. Haikupita. Naomba kuchangia. Just be honest. Acha tukuja kwa chini. We should stand with the truth. Hiyo nini ukiangalia one by one the clauses, hakuna yenye inakuwa implemented hata moja. Hakuna. Wani ndio wanafanya indirect. Kwani ni nini hizi wanafanya? Si ni hiyo, kwani si ndio hizi wanachukua one by one? Yes, Ochieng, it's your time. Asanteni sana. Diwak, unafanya kazi poa kutupatia platform ya kuongea. Now, tumeongea vizuri. Na mimi kama kijana nataka kuongelesha vijana wenzangu. Please kwanza tuchukue kura. Tujiandikishe. Tuko wengi na sisi ndio tuko kwa street na sisi ndio tuna feel vibaya. Juu hao watu wengine ni wachache, hawawezi fika hata 5,000 hao wenye wanatusumbua. So kitu ya kwanza ni sisi kama vijana tuchukue kura. Alafu tungoje 2027. Na before hii 2027 ifike, naona tutokelezeni tena. Venye tulijitokeza hiyo time ya Gen Z, watu watokelezee tena. Na tusiogope. Mimi nilikuwa kwa hizo maandamano. By the way, hiyo time nilikuwa nimeomba ruhusa ati mimi ni mgonjwa. Sikuwa mgonjwa, nilikuwa naenda huko kuprotest na watu. Tuendeni huko. Na tusione ati huyu ni wetu, ati huyu ni nani. Tutokelezee kama sisi vijana. Na tuende kwa hiyo parliament, mali wanapitisha hizo vitu zao. Like, juzi nikienda tu pale Githurai, nilienda kuchukua specs. Nilikuwa nadhani nitapata kama line iko kama kawaida. Imagine mambo ya medical imeanguka chini, niliingia na nikasafiwa within 2 minutes, nilikuwa nimetoka. Mbona? Juu ya hii kitu yenye imeletwa. Watu hawaielewi kabisa. Watu hawaielewi. So Kenya mimi naweza omba ni sisi kutokelezea venye tulitokelezea wakati wa Gen Z. Na hata kama tunakufa, wacha tukufe ndio watu wengine wakuje waone vizuri hapo mbele. Juu tukikaa hivi unataka watu watokee lini? Ukiuliza unaweza taka watu watokee lini? Hata leo venye iliorganiziwa hapa kwa TikTok na hizi social media, watu hakuna mtu alienda tao akatangaza, ilikuwa tu kwa hizi social media platforms. Tutokelezeni na tuingie tao, tuvuruge, sio kuharibu vitu za watu. Tuambie hawa wenye wako kwa parliament that tuliwatuma huko watusaidie, sio kujipendekeza na kuchukua sijui nini. Please, mimi naomba tu any maandamano ikiitishwa tutokelezee na tujaze hizo nini. Hata kama ni State House tutafika, tufike. Wenye watafika wafike, wenye watabaki wakule hiyo matunda yetu. Okay, Dawak, good. Dawak. Dawak, kama leo watu walikuwa waandike email waende Senate. Watu wangapi wako ready kuenda huko watu waende. Already Gen Z na Mbanya wako huko kwa Nairobi. Join them there. Print email yako uende huko Senate saa hii. Dawak, print email uende huko kama uko Nairobi. Dawak, naweza chipin kidogo. Wacha Simba huko. Jili, nataka kwenda mahali. Unajua mimi nafanya advocacy kwa hizi ma social media spaces ka zote. So mimi sitaongea mambo. Wase 2017 ni mbali. Tusijidanganyishe 2017 ni iko karibu. Na tusijidanganyishe tuko America, we are in Kenya. Huyu jamaa ataiba kura. Sasa hii hata venye tunaongea technically amewa opposition. Opposition ni mimi na wewe. Hiyo ndio kitu tunafaa tujue.
And then another notion at the social media space yetu is not enough. Manze, social media space sahi iko key. Juu hatuwezi meet remotely hivyo all the time. How do we connect online? So tunafaa kutengeneza zile structures zenye zina facilitate movement. Tulikuwa tumeongea jana juu ya coordinate na influencers kaki na Eriko. Even the way to build structures, tusiangushe structures. We already know what was working for us. To build on what Gen Z had already put in place. Hii movement ilishafikia mali tulikuwa tukichoma parliament. So let us never ever forget that. Tusiwahi sema ati hakuna kitu yenye tulifanya. Manze, we made history. And ile kitu tulifanya hapa Kenya, it resonated with the rest of the world. An injustice is an injustice. Guys, hakuna vile unaweza kuishuga kote. Na hii economy inatu link wote. Ukwewe ni mkale, ukwewe ni mtaka, ukwewe ni nini. Our politicians wamekuwa kitugawa according to along tribal lines for the longest time. Tusiwahi danganywa tena. Guys, let us have our eyes on the ball. Sahi ile kitu unafaa kujiuliza wewe mwenyewe as an individual. Wacha tuachane hizi group mentalities. Wewe mwenyewe as an individual, what are you doing for the struggle? What are you consciously doing for the struggle? Mimi nimekuanga tu all about policies na structures na vile tunaweza kuimplement hizi structures. Hii ndio the way to go. First, me bado nda insist to sabotage economically all pro-government structures. Structures zenye zinatu oppress. One, nitaongea Safaricom. Safaricom ndio ina facilitate SHA. Hii same Safaricom, saa zile tunafanya maandamano zetu, unasikia ni network haiko. Hiyo ni disrespect. Na in business tunasemanga the customer is always right. Sisi ndio customers. And kama customers tuko na power. Sasa it's all about understand hii power yetu na kujua venye tunaweza kuitumia ili to influence goals zetu. Hiyo ni one. Two, hii maneno ya memoranda ni email. Tutumeni email. To forward mpaka kwa ICC. Jili, we have to get justice for wale wase wenye walidunda. Haifai kukuwa ati their death and what they represented went down for nothing. Tuko na families wengi sana manze, watu hao wamekuwa abducted, wamekuwa killed. Wanataka justice. Wanataka justice wase. So tuache kubehave kama kina Zakayo. We have to think differently. Then 4, jili tuko war. I'm calling out all the IT experts to infiltrate government systems, government portals, kila kitu. Unajua venye nyinyi mcheza game yenu. Hizo ganji au tumia hapo ndani ni ganji zetu. There are taxes. Na hizo taxes zetu ndio wanatutumia kutuoppress. Na hizo taxes zetu ndio wa implement nayo zile projects zenye wanafaa implement. Lakini hizo vitu manze zote. Mimi niko war bro. Wa haki hizo zote na wazirudishe kwa wananchi. Unasikia kitu nakwambia? Then 4th, tukue proactive. Hii maneno ya 2017 sitaki kusikia ajili hawa say wataiba elections. Na hii kitu tunajua. We know this thing. Now the question is, what are we doing? The time is now. Hakuna time nyingine. Unaona venye hawa sasa wanaleta mabili zingine za ufala. Mara kuna agriculture bill inatokelezea pale. Umeisikia? Nani anaipromulgate? Inapitishwa chini ya maji. The same way walikuwa kitaka kupitisha hii 7 years term extension. Sasa swali yangu ni hawa say, ukitaka kujua hawa say wametuogopa. Mbona Ruto anaongeza 7-year term limit? We must
try to decode the ideologies zake behind it. He's scared. He's scared, and he consciously knows that he does not have public, the public are not with him on this issue. That's why unamwona na sita anasema mara 7 years, mara ongeza hii bill, mara patia ndani. Unasikia tunakwambia wasee. So tujue tushamfikia. Saizi gani kama anafanya zile ma expeditions zake, Guinness Book of Record, travels around the country, around the world. Ground iko hostile. Sitaki kuongea juu ya Mrima tuko na Mrima full. Hata msikuwe na wasiwasi. Gachagua is on board. Hata kama ndio alininiwa na nani. Unajua it takes you to be beaten so that you actually know the gravity of the situation. Now let us not be discriminative. Discriminate wale watu wenye hawako for the struggle. Thank you. Lakini mtu mwenye ako pro. Finish on that. Let me pass microphone to somebody else. If you still get you so do information. Lawrence, good morning. Welcome to the media. Lawrence. Yes. Mkoaje? Tuko salama. Welcome. Karibu. So, mimi tunasema. Hello. Yes. Tunasema ni tunafaa tukue organized. Tuache stories za blame games eti kuna wale watu wengine tuko pande nyingine eti maandamano ni ya watu wengine na wengine. Tunafaa tukue kitu kimoja. Tutawezana nao watu. Kama tuwezi jiunga pamoja, tuko na blame games. Eti sisi ni wale wengine na wale wengine, hapo hatutaweza. So mimi nilikuwa naonelea lazima tujiunge tu pamoja. Na tukuwe na tactics za kuweza kudeal na hawa majamaa. Yangu ni hayo tu. Ana network. Ana network inasumbua. Yes. Morning, Dark, and the rest of Akmamboy, Rollins, Noni Gates, So I think one key thing, whether social media or mainstream media, the bottom line is the media. And I've said not once, social media is our biggest weapon. So it's upon how we use it. Now, in the heat of the moment, Bill Gates is trending and his foundation. Why don't we make noise so that we slow them down? Huh? We've managed to slow down their Adani and they are still doing it. And we know the key factor here is that these people are billionaires. We don't have the money to fight against them, but we have the social media platform. Mina Takatu, X, Facebook, just let's raise awareness and let's say reject Bill Gates Foundation or reject Bill Gates. Just run something. We say we are rejecting the Bill Gates and his foundation because the money they are giving to this person is what is encouraging him to be a dictator. And what people don't realize is that we are dealing with a dictator. Dictatorship is in full gear. Ruto is borrowing a leaf from Kaguta Museveni and Kagame. And some of the things he's doing are very intentional. So, msiassume ati ajui kuna economic sabotage and all that. No. Some of these things he's doing them very intentional. And that's why we are trying to bring awareness. Tunapiga kila siku mdomo Ruto must go, Ruto must go. And then, unajua kuna mtu ana feel, oh, we've been ranting because you feel you come here and talk the same thing every day. No. What we are supposed to do is that
tukienda huko nje we gather information, right, left and center. We bring that information here and then disperse that information to the rest of the population. Kuna mtu amesema ile vita yenye the biggest fight we have is against the government, but the problem is the social media influencers. Watu sisi ndo tuko kwa pages zao, not us, but for example, I'm just giving an example. Utaenda kwa social media influencer mwenye anaongelea vitu za ufala, utapata kona viewership ya 500. So you see, tusijilaumu, we are only 100 of us here, ama sometimes tunafika 200. So mtu asifeel we are not doing exactly what is supposed to be done. We are doing what is supposed to be done and we are on the right track. But I just want to remind people that Ruto is on a full dictatorship gear. Now, we are supposed to take advantage of how he's poisoning himself in these rogue ways that he's taking. No. Sasa, he has dragged the church in this fight. Na tumeona anajaribu kuzima kanisa. Why don't we fuel hapo kwa kanisa, tuongeze makaa? Let the church go against him. Unajua kitu moja yenye mna assume is that what happened on 25th was very organic. But right now, the social media influencers and all those people are not talking about it. What should we do? That's the question. And how should we forge the way forward? So I just want to tell you that whatever you are doing is something. Msijione kama you are not doing something. Kama saizi mimi nikitoka hapa naenda kuingia X #reject Bill Gates. And Noni Gathoni had raised something akasema whatever is happening here in Kenya is not only happening in Kenya. It's happening around Africa. And that's why if you start making noise, the rest of Africa follows and will join, and the voice will become bigger. Thank you, Dawak. Kenya ni home. Wambo, you can guide from there. I'll be back in a few. Kenya ni home, na home must be protected or cherished or loved at all costs. Gax, thank you for your submission and everyone else. So Leo, make sure wherever you are in whatever space, and this is Twitter, because to be honest, the biggest noise is on Twitter and X, because these are the platforms that speak the truth. Sielewangi what people do on Instagram, that's me, because there it's just theatrics, people are just fake, because sielewi mtu ambaye hajawashwa na hii government si Mkenya wa ukweli. And you don't have to be even to know politics or anything. Ni wewe hauna utu kwa nafsi yako uone ya kwamba things are not going right and you can do something because the power is in you. So kindly go to X, venye tumesema, and we are always saying here, go to X, retweet, repost, do those hashtags. Leo, let us put the most fire on this Bill Gates story. Na ukumbuke pia Chief, and what are the pertinent issues of the day. And of course, this public participation, wherever you are, is it online, is it on the ground, make sure you're doing something on a daily basis. Ndio tusione hapa tunafanya kazi. It is very online. This struggle is very online. And when you say online, it's very spiritual, because atuonani, tunaifanya tu pale na make impact. Here on TikTok, kindly repost as much as you can. Like videos, comment. That's how the algorithms raises that hashtag inakuwa trending. That's how the algorithm raises any message that we are passing. It's our numbers. I cannot compare the numbers of retweets and reposts on X and TikTok compared na ile wakati wa reject finance bill. So in my opinion, maandamano is not yet, because we still need to inject them more. So penye uko tumeambiwa, let it be very personal. Pewe penye uko without looking at any other person, influencer, ama lawyer, ama whoever. Wherever you are, what are you doing? Welcome, Katrina. Katrina, are you there? Kenya ni home. Hi, welcome. Good morning.
Niko fiti, good morning. Go ahead. Oh, I needed to confirm. Niliona watu wakisema on 25th, that's today, watu wanatokea. So my question is it still on? Kwa sababu sijui how much ili inject kwa hiyo kutokea kwenda kwa the Senate. That was my question. Is it still on? Sorry, it is on. It is Yes, on. it is still on. Okay. It is still on. Print hiyo nini na yako kama iko uende Senate. na kama iko on, how many of us wanakea? That question, the other question. Kwa Wachana sababu na hiyo, wewe just go. Just go. If you are able, unajua just the go. last Kwa time sababu the last watu time wengine pia tulikuwa kwa wametokea wako streets, huko. the last time tulikuwa kwa street, yes, tuliambiana we go and I went nikapata watu hawako. That's so I was down, nilikuwa down kwa sababu nilikuwa ni time ya kwenda kuwasha candle. Juu nilikuwa nimebebea watu wengi candles. So ili ni mess juu unaona kuna candles mingi sana nilirudi nazo. Niliona nikaa nimefanya tu kazi ya ujinga and I was like hapana. If at all mimi natokea watu kwa live wanasema wanakuja and watu hawakuji, what's the essence of going? Na ukienda huko mzipate mko wachache kushikwa hata hamtajulikana nani wameshikwa. That's my fear. But me, Okay, I was there. Kenya ni I home. was there during the Mashujaa Day, and of course, sometimes you know, naangalia tu how the situation is, because to be honest, that day people didn't come out, of course, and don't rely so much on the numbers. Wewe ndo fanya kazi yako pale, uliakisha candle yako. Candles nilifanya live, niliingia live ikabidi nimewashia wasi, but thanks watu walijoin sana, wengi sana. Yeah, that's it. Wanasema wherever you are, upward kidogo, wherever you are, do what you can to your level best. Don't mind about the numbers. The time will come for the numbers. Sahi tufanye kenye tunaweza wherever we are. Upward, do you have something to comment? Yeah, nilikuwa naambia Kenya ni home. Saizi tumesema we don't want to blame anyone, but we want to be very much focused. And I like Beng ako hapa. Beng ni msee huwa ana reason. Right now tunajaribu sana kuleta zile mind za kureason pamoja and we come up with the solutions, not blames. So tulikuja na hiyo initiative tukasema katiba yetu inapeana hiyo provision ya kupetition memorandums ziende kwa parliament, of which kwa portal iko on, kuna email pia ya kufanya the same. Na tukasema the best thing ya wewe kufanya ni utume your email. Ukishatuma email, the copy of that email ubaki nayo. Hiyo copy yenye umebaki nayo, we can zimobilize, tunaweza zisanya zote na zikuwe moja, so that zinaweza enda in case of anything, zinaweza pelekwa kwa nini sasa, kwa koti, kwa sababu ziko pamoja. So the movement tumechange how we operate, kwa sababu tumerealize one thing, hii kitu inataka a lot of maturity and a lot of professionality. That is why hiyo directive ikatoka kwamba wase watume email, kwa sababu when these bills zinapeanwa huko lazima inataka hivyo. Na ukiangalia sheria inasema wakati mtu amefanya petition, hiyo petition the speaker of the parliament anastahili ai-read kwa hiyo kwa pale during the proceedings ya hiyo motion. So when that thing wameread kwa parliament, inamaanisha ni Mkenya mwenyewe amejiwakilisha pale. And tukasema wakati unaandika hiyo petition, usifake your name, use your ID, use your name. If you have an organization, use the real document, legal documents, ama the legal name of the organization, the number, hivyo, so that wakati tunapea hizi vitu lawyer anapata the real things zenye ziko kwa ground. Hiyo itatusupport si kama Wakenya sasa work in one direction. Another thing yenye tumesema na Beng ameiongelea hapa, most of our people, they are not educated. Most of our people, they don't cooperate in what we are doing. Hata saizi ukisema twende street utapata wase wachache sana wako street. Wewe unafanya nini kueducate watu wako, watu wenye wako kwa sako yako, your people, so that at the end of the day they can understand the power that wamepewa enye iko kikatiba, ili
ukitetea katiba, katiba itakutetea. Lakini ukiwacha katiba hivyo, katiba inashindwa kutetea kwa sababu amendments zinakuja. These people are amending the katiba so that iwafavor wao. But the katiba iko pale kukutetea wewe. Na katiba haiwezi kukutetea wewe kama wewe huwezi tetea katiba. And that is why now we are coming with this movement in a different way. Another thing tukaongea tukasema, most of young people wameenda street, wamewawa. We want to reduce this bloodshed. Tuta reduce bloodshed aje? Wakati tunakuja na civic education, we educate our people, we make them to know the law, na tusikuwe na feelings sana enye itafanya msee akuwe na hasira afanye kitu enye atakuwa against the law. But also we come up with that sober mind of thinking of how to tackle these issues zenye ziko hapa. That is the thing enye saizi tunaongelea. And tumesema kila mtu akuje na real solution kwa ground yenye anatoka ndani. Mimi right now I'm making the posters for Rural African Matters. We take that initiative ya kuiregister kwa sababu we want to educate our people in the ground. Tumetumiwa hiyo email, I think wakili mmoja amekuwa pale chini our council amesema we can go to the portal ya Kenya law kudownload hiyo katiba. I'm downloading it, nizi print, I'll give the copy to the people. So pia kama kuna mtu wako kwa organization ambayo ilikuwa ikipeana katiba na imekuwa translated kwa Kiswahili, pia watusaidie tuzipate, so that at the end of the day now we do the right thing at the right way. Na hiyo inataka a lot of urgency kufanya hizi vitu zote. I'm dropping it. And it's true. Thank you, Upward. Just to check, the submission was deadline ilikuwa jana, si ndio? I think when you told us that the submission. Ni leo. 25th today. Oh, I thought it's 25th by midnight. So you guys, you still have time. Na kama uja submit, what are you waiting for? Tafadhali go. Even if you have how many emails, go there and submit again. That's what I've done. Anyway, Konde, karibu. Ordinary, do you have something to add? Morning. Okay, Konde, go ahead. Yeah, am I there? Ordinary, do you have something to add? Yeah. Morning. Okay, Konde, go ahead. Yeah, am I there? Ordinary, do you have something to add? No, echo, maybe you can get WhatsApp already. Pole. Okay, Noni, tumekaa bila kusikia. Can you say something? Anyway, too many requests. Kama mko hapa, too many requests. Let's hear from you. Konde, you can go to WhatsApp, then come back. You can go to WhatsApp, then come back. Karibuni Dawak Media. Here we discuss matters of good governance. And wewe ambaye uko hapo penye uko, kama huoni ya kwamba this regime is here to, what is the word? To kill us or to destroy us or to steal from us, and that's what the devil does. I think we'll just send the spirit of enlightenment to you this morning. Akufungue macho, uone ambapo kinaendelea karibu na wewe, ufunguke macho, masikio, na moyo wako pia uchangamke, ufanye jambo la to bring history. I mean, you don't want to be remembered, or the spirit doesn't die. We want to leave legacies. We want to leave the right spirits behind us, because yes, this may take time, but it will surely come to be. Chiluna, good morning. Karibu sana, sema nasi. Chiluna, are you there? Chilunancy. Gnet Media, to Pandapa Jutuma requests, come and tell us the controversial statements that you're seeing here, kwa comments. Hi, Gax, maybe you can go ahead before to talk live. Okay, me, I would like to say, hiyo mambo ya bills, horticultural bills. If people are, if you are in a position mali una practice agriculture and you are feeling threatened, take your seeds, store them in your granaries,
this regime will not be there forever. The fact that Bill Gates has bought immunity, the day this regime will go down, we will have to revise some of these things that have been passed. So I believe it's not all in vain. Mimi nawampeaga example nawambia, even the dictators wenye wamekuwa, all of them always go down. And I feel like the way Ruto will fall, he will fall with a very big thud. Because by the time this guy is going down, he will be exposed to a point yenye hakutakuwa na mtu wa kumtetea. I've told you the church is going against him. And he's trying to silence the churches. Imagine ati anakuja na NIS wanakaa huko nyuma kwa viti, wanataka kusikiza the preachings zenye una preach. Hapo ndo tumefika kama country. Despite that, we are living in a social media era whereby the government cannot control information that is reaching the public. Ninawaambia hii serikali ya Ruto ni kama example, it's like a balloon hanging na imejaa maji, imetobolewa, it's leaking right, left and center. On that point, tuliona there's a clip going round of police officers trying to stop a night kesha in Taita Taveta. So you see how Ruto is trying to work. Ruto is trying to work from this strategy, bado anaingia mashinani. So anaingia mashinani through these churches and all these things. So pia sisi in our road to civic education, let's fight this government from whatever capacity we have. Tuingie mashinani. For example, if you have the courage, wewe ingia wakulima market. Ingia any market you know in your area. Bring that market to a standstill. Go preach to those mamambogas and explain to them what is happening. Explain to them the reason why they are still in those markets is because the horticultural bills have not yet passed. If the horticultural bills pass, those mamambogas will be left with nowhere to go. They want to leave agriculture to large-scale production whereby it's only the large corporations. Nonigadhoni alisema hapo ati wanataka ukuwe na at least 5 acres of land for you to practice, I don't know, for you to grow this. But in the spirit of defiance, all these bills that they are passing, just deal with them as if they don't exist. Panda ndengu zako, panda njahe. We've survived on serious, my friend. Wenye tunajua, if you know, you know. And they are coming to take those serious away. Food sovereignty. I hear once of a country called Zambia. Zambia used to be called the food basket of Africa. Now you can imagine Zambia is having a food crisis. I think it is Zimbabwe. Even in Zambia, whatever these people are doing is collateral. In Namibia, watu wanakula wild animals because of food crisis. Yeah? So let's try and articulate whatever is happening around Africa and with whatever is happening. The other day, okay, since niko na time, let me explain my point once again. I told you what happened between 1963 and 1966 is what created dictators. Immediately after most countries were given independence, the leaders who took over, who helped countries gain independence, were killed. And it was within a very short span. Within 3 years, we had lost Kwame Nkrumah, we had lost Thomas Sankara, we had lost Patrice Lumumba, and the new colonists were paving way for dictators. So whatever happened during that span of 2-3 years is what is happening right now in Africa. Within this span of 2-3 years, they are planning to plant dictators
Let me just bring you up to date with what happened in Zambia. Is it Zambia? Whereby they are interfering with the judiciary. As they are interfering with the judiciary, in South Sudan, our neighbor here, that's why I'm telling you, Ruto is borrowing a riff from somewhere. South Sudan has postponed elections from 2024 December to 2026 December. They have postponed the elections by 2 years. There's another country in West Africa. They have also postponed elections for 2 years. And they are planning to put a term extension limit. So whatever is happening in Kenya is aligning with someone's agenda. There's someone faceless behind this agenda. And Ruto doesn't know how to say no. That's why we are in big trouble as Kenya as a country. Ruto is a puppet. And I would like to say that whatever is happening, the USA are aware. The US is aware that Ruto is doing money laundering. The USA is very aware that Ruto is planning to become a dictator. And that's why Ruto doesn't have a voice against them. I love to remind you back wakati Ruto aliingia into power. He was very vocal against the dollar. Oh, this is the dollar. And he gained traction. And people were like, we found a Pan-Africanist. Little did we know it was not a Pan-Africanist. His idea was very good, but alikaa chini akakaishwa akaambiwa, we know of all your illegal dealings. And after that, what happened? Ruto changed his tone. And after that, you should know that any speech that Ruto is making, he usually not address us as Kenyans. He's addressing the globalists and his financiers. And his financiers are his Western puppets, his Western leaders. And they are the ones who are given these speeches. It's not really about us. It's not about us Kenyans. That's why the best we can do is paint his image internationally. Let's paint his image as a dictator. The best we can fight is to paint Ruto's image in a negative way. That is how we are going to stop this dictatorship. And once again, guys, let me just tell you, the only way to stop Ruto, paint his image in a negative way. Because he's not addressing us anymore. Ukisikia Ruto ametoka kuongea tena, he's not addressing you. He's addressing the international leaders who are funding him. The issue of carbon credits. Okay, now let's look at it this way. The same time he's dealing with the Bill Gates who are messing our agricultural and our health sector through World Health Organization. And I believe that is why Ruto wants to buy immunity, because it's either what he has already done in our country will come to haunt him. That is why he's buying immunity, or what he's planning to do. That is why he's planning immunity. He's buying immunity. Either what he has already done or what he's planning to do. Okay? That's the first group of billionaires who are messing this country that Ruto is entertaining. The other group of billionaires that Ruto is entertaining, and they are in the energy sector and our airports. The third group that Ruto is entertaining are the Arabs who are buying lands in Africa. The reason why, guys, I always tell you to stay woke and stay awake is because the agenda is not only in Africa. The Arabs, through the carbon credits, have acquired land already in African lands. They have bought land in Tanzania. They have bought land in Zimbabwe. They have bought land all over Africa. And one thing that we have to appreciate as Kenyans is that
hii kelele yetu yenye ilikuwa tunapiga ndo inazuia tusinyanyaswe. But the Arabs, the Emiratis, hao wenye mlikuwa mnasikia ati Ruto anasema they funded me, the 200 million jet that alitumia kwenda, those people ndo wanauziwa our land through carbon credits. So the point is, learn to join the dots. Learn to join the dots, and through joining the dots, we can disperse this information to the rest of the people. Very true. Yeah. Yes. Thank you. Good, Gax. Acha tusikie Latanya hapo anasema namna gani. Good morning. Pia ni mzima nashukuru. Nimeona huu mjadala mko nao hapa in the Republic of Kenya. I can see things are not going well. So let me just listen from you, then I will say something later. Be blessed. Okay, good. Janet. Yes, Asasini. Yeah, nimeona people are furious about the government now. Kila mtu anaongea tu about the negative side of the government. This time around, though kuna some aspects of the government sikubaliani nalo, but there are some aspects I will beg you, I want to agree with them. Kwa sababu kuna kitu unapata like ukiangalia our country Kenya in our country Kenya sana ni hii group ya watu inaitwanga brokers, tuseme cartels hapa katikati. Na ukiangalia most government institutions, they are not working because of hii group ya watu inaitwa cartels. Let's take an example of kubadilishwa kwa SHA kwa NHIF ikuje kwa SHIF. Ukienda kitambo hapo kwa NHIF, you will get a small hospital somewhere in Githurai, just a dispensary, but inadai gava over 100 million. Ati juice juu alifanya surgery transplant, sijui ya moyo, wakafanya surgery transplant, sijui ya kidney, something they cannot afford to do. But because hii system ya SHIF iko na hiyo loophole, mtu anaweza jiingiza tu hapo na akafanya hiyo kitu, and he wants the government to pay him. So wakati jamaa akakuja akasema hapana, let us stop this thing, tujaribu tunyoroshe hii kitu. People are totally against that thing. But hata ukiuliza mtu, why are you against that thing? Wamesema tu hapana, hii kitu ni mbaya. Ni school to another school, copying up haitakuwa automatically. You want to do
tunajipenyeza kwenye vitongoji, mijini na jijini kukuletea matokeo